In diesem RivonClaw tutorial seht wie customer service für einen bereits verbundenen TikTok-Shop aktiviert wird und wie die wichtigsten Bereiche im Kundenservice Arbeitsbereich geprüft werden. Bevor der KI-Kundenservice von RivonClaw aktiviert wird, beginnen wir mit einer Vorab-Installation im TikTok Seller Center. Offene Automation Tools. Sobald die Seite geöffnet ist, scroll nach unten und suche das Chatbot-Tool. Der integrierte Chatbot von TikTok Shop kann ohne KI-Assistent einfach automatisch antworten und höflich Begrüßung liefern. Wenn aber große Teamschiff mit RivonClaw Customer Service läuft, können Käufer doppelt antworten erhalten. Öffne die Chatbot-Installations und stell sicher, dass Chatbot deaktiviert ist. Wenn der Status off und set, kehre zu RivonClaw zurück. Die Shop-Autorisation wird bereits im vorherigen Video vorgestellt. Dieses Video startet deshalb mit einem bereits autorisierten Testshop. Öffne zuerst die Seite Shops und Authorization. Nachdem die Seite geladen ist, suche die verbundene TikTok Shop-Seil. Dieser Shop ist bereits autorisiert, daher können wir direkt in die Kundenservice Configuration gehen. Öffne die Shop Details. Wenn der Drawer erscheint, seht ihr zuerst den Bereich mit den Service-Schaltern an. Diese Karten bestimmen, in welch RivonClaw-Funktionen für diesen Shop aktiviert werden. Aktuell ist Customer Service noch deaktiviert. Aktiviere direkt den Schalter für Customer Service. Sobald der Status auf aktiviert wechselt, schaut der Drawer in einen neuen Tab für Kundenservice Installations. Wechsel zu den Tab Customer Service und warte, bis die Einstellungsseite geladen ist. Oben siehst du zuerst die Kundenservice Berechtigungskarte. Sie so Testphase, abonnement und gültigkeit. No hinzugefügte Shops erhalten standardmäßig ein kostenloses Testphase. Nach Ablauf kannst du hier verlängern oder aufladen. Der erste Schritt ist das Binden des aktuellen Geräts. Nachdem der Shop mit diesem Desktop-Gerät begonnen wurde, prüft den Markierung für das aktuelle Gerät. Sie seht, dass dieser Desktop-Client die Kundenservice-Gespräche dieses Shops empfängt und verarbeitet. Als nächstes prüfst du das Kundenservice-Ausführungsprofil. Dieses Profil entscheidet, welche Shop-Tools der Key-Agent verwenden darf. In den meisten Fällen reicht das Standardprofil für Kundenservice aus. Erweiterte Anpassungen können auf der Kontoseite vorgenommen werden. Darunter erreichen die verfügbaren Tools und ihre Anzahl, damit du prüfen kannst, ob der Agent Bestellungen, Produkte oder Gesprächskontext abrufen kann. Bestätige danach die Modalquelle für den Kundenservice. Normalerweise kannst du mit dem globalen Standardmodell beginnen. Wenn ein besiegter Shop ein stärkeres oder günstigeres Modell betätigt, kannst du es hier überschreiben. Der Hinweisbereich erklärt, dass dies Einstellen nur den Kundenservice der ethischen Shops betrifft. Escalation Routing leitet fehl, da die KI nicht allein bearbeiten soll und Menschen weiter. Weil zuerst den benachrichtigten Kanal für Escalations und gestartet dann den Empfänger. Unterstützt werden verbundene Kanäle wie Telegram, WeChat, Facebook oder Lark, Google Chat, Slack, Line, Discord und iMessage. Auch ohne externen Kanal kannst du Escalations später direkt im RivonClaw Kundenservice Arbeitsbereich bearbeiten. Zum Schluss füllst du den Business Prompt aus. Hier definierst du Antwortstil, After-Sales-Grennens und Situations, die an Menschen eskaliert werden müssen. Du musst diesen Prompt nicht von Grund auf selbst schreiben. Du kannst der KI auf der Chatseite empfänglich sagen, was du brauchst, oder sie historische Kundenservice-Chats dieses Shops lesen lassen und daraus einen speicherfertigen Prompt erstellen lassen. Danach klickst du auf Save. Sobald das Speichern abgeschlossen ist, werden diese Regeln in künftigen Antworten geändert. Nach der Configuration öffnest du den Kundenservice Arbeitsbereich. Wenn der Arbeitsbereich geladen ist, bietst du erst die Workspace Navigation und den Bereich zur Gesprächsbearbeitung. Beginne mit den Gesprächsfiltern. Mit den Shop-Filter kannst du auf einen Shop eingrenzen, mit Status, KI und Escalationsfiltern die Warteschlange verkleinern und mit dem Suchfeld Kaufer, Bestellung oder Gespräche direkt finden. Links shows the Gesprächslist das vorbereitet Testgespräch. Jedes Silo shows Shop, Zeit, Kaufer Vorschau sowie Status und Escalationsmarkerations. Nach Wallsteins Gesprächs öffnet sich rechts der Detailberechnung. Unten in Detailberechnung dient der Nebrikens Verlauf zum Prüfen von Kauferfragens, früheren Antworten, Bildern oder Bestellbezogen Inhalten. Oben steuert der KI-Schalter auf Gesprächsgebiet, ob das enkelen Gespräch weiter von der KI bearbeitet wird. In diesem Tutorial seht ihr nur die Position und ändern den Zustand nicht. Wenn du mehr Kontext brauchst, öffne die Detail-Schaltfläche. Das Popover shows Metadaten zu Gespräch, Kaufer und Bestellung sowie den Einstieg zum Starten der KI. Diese Kennungen sollten in finale Materialien Testdaten verwenden oder maskiert werden. Bei langen Gesprächen kannst du die Zusammenfassungsschaltfläche nutzen, damit die KI Kaufer anleiten und den ethical Bearbeitungsstand zusammenfassen. In diesem Video seht ihr nur den Einstieg und erüsen keine Zusammenfassung, damit sie aufnehmen nicht auf einen langen asynchronen Schritt warten muss. Unten befindet sich der Bereich für manuelle Antworten, falls ein Mensch übernimmt. Das Eingebefeld nimmt ein Antwortenturf auf, und die Send-Schaltfläche sendet die Nachricht an den Kaufer. Hier seht ihr nur den Einstieg und senden keine echte Nachricht. Wenn das Gespräch erledigt ist, siehst du die Schaltfläche End Session.
Gibt es noch ein ungelöste Eskalation, kann die Schaltfläche deaktiviert sein, und daran erinnern zuerst die Eskalation zu bearbeiten. Dieses Exempelgespräch hat bereits ein Eskalationsmarkeration. Öffnet sie direkt aus dem Insprachsdetail. Der Dialog zeigt das vollständige Bearbeitungsfenster. In diesem Exempel fragt der Käufer, ob beim Kauf von 100 Stück einen Rabatt erhalten kann. Deshalb eskaliert die KI. Der Eskalationsgrund erklärt, dass es einen Mengenrabatt mit Preisusage und geschäftlicher Prisung geht. Die KI sollte den Rabatt nicht automatisch zusagen, sondern den Fall an einen Menschen weitergeben. Der Kontextberechnung kann teils die original Frage des Offers, damit der Manager die Antwort entscheiden kann. In dem Manager-Guidance-Bereich kannst du die menschliche Entscheidungen in das Anweisungsfeld schreiben. In diesem Fall müssen wir keine vollständige Kundennachricht formulieren. Wir sagen der KI nur, bei 100 Stück gibt es 20% Rabatt. Die KI formuliert daraus selbst die Antwort und antwortet weiter in die Sprache des Käufers. Unten gibt es zwei richtige Actions. Die Send-Schaltfläche ist Respond. Sie gibt das menschliche Urteil in den Kundenservice-Ablauf zurück. Wenn du die Mark as resolved aktivierst, wird diese Eskalation als gelöst behandelt. Ist ein externer Kanal begundet, kannst du der KI auch direkt in Telegram, WeChat oder einem anderen Chatkanal antworten. Die KI fort das Gespräch dann genjo dir Entreichelen weiter. Auf der anderen Seite schließt die Dismiss-Schaltfläche eine Eskalation die keine Bearbeitung mehr braucht. Etwa ein Doppelt-Eskalation, ein geändertes Kauferproblem oder einen bereits anderweitig erledigten Fall. Sie schreibt keine neuen Anweisungen in den Ablauf. Hier erklären wir nur Buttons in Eingabebereich. Wir klicken weiter Send noch Dismiss, damit der Testzustand weiter verwendbar bleibt. Damit ist für diesen TikTok-Shop KI-Kundenservice aktiviert. Das aktuelle Gerät gebunden und die Hauptfunktionen des Kundenservice Workspace geprüft. Für die Echtaufnahme müssen nur Testshop und Testgespräch vorbereitet sein. Dann saugt dieser Ablauf den vollständigen Kreis von Configuration bis operative Bearbeitung.